Тя, че голяма опасност заплашва неговите чисти предано дадени, които бяха напълно дали се души, и веднага грабна своя сударшана диск, за да ги защити. Mukam karoti bachalam bhangam langayate grimyat kripatadaham bande Sri Gurundina Taranam. So in the purport, Srila Prabhupada writes, the Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. В коментара Шрила Прабхупад пише, че пандавите напълно се уповавали на закрилата на Бога, въпреки че те самите били велики войни. And the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. И също така, че Богът пренебрегва дори най-великите войни и ги унищожава с течение на времето. So, the difference between the devotees like the Pandavas and ordinary powerful or seemingly powerful persons in this world is that the Pandavas are fully aware from where all power comes. Разликата между такива предадени като пандавите и обикновени хора, които могат да притежават някакво могъщество на този свят, е, че пандавите знаят много добре кой е източника на цялата сила. Krishna says in the Bhagavad Gita that I am the strength of the strong. Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм силата на силните. And according to Krishna's plan, Krishna may raise up someone in this world. He becomes a powerful figure for some time. But then his strength is taken away and he passes off the stage of history. По волята на Кришна, някой може да се издигне като много могъщ човек, но да загуби силата си и да слезе от сцената на световната история. This is the nature of this world. Това е природата на този свят. So when a devotee comes into this world, he is not expecting to remain here forever in some exalted position. И когато някой предано даден дойде в този свят, той не се надява да остане в този свят завинаги на някакво високо положение. He comes into this world simply to serve Krishna. Той идва тук само за да служи на Кришна. In whatever way Krishna desires him to serve. По какъвто и начин Кришна да иска от него да му служи. And another point is that no matter how powerful someone may seem in this world, actually his power is insignificant compared to the power of this material energy. Друг важен момент е, че колкото и да е могъщ един човек, неговата сила е нищо в сравнение с могъществото на материалната енергия. In the 20 of Srimad Bhagavatam, there's a chapter called Bhumi Gita, which is a song sung by the earth, the goddess earth. В 12-та песен на Шримад Бхагаватам има една глава наречена Буми Гита, или песента изпята от божеството на земята. And so goddess earth is naming so many kings which appeared in history who thought that they were the rulers of the earth. В тази песен богинята изброява имената на много царе, които са се появили в историята и са се мислили за нейни господари. But all these kings, as Goddess Bhumi points out, they all came, existed for some time, and now they have disappeared. Но, както богинята Буми изтъква, всички тези царе са се появили, те са съществували известно време и след това са изчезнали. So there is no sense to become intoxicated, to become puffed up with one's power, because that power is insignificant. Така че няма никакъв смисъл човек да се опиянява, да се възгордява своята власт,
защото тази власт е незначителна. It is simply intoxication. We become intoxicated. Whether we're powerful king or tiny insect, whatever we may be, the same intoxication is there that we think I'm very great. Това не е нищо повече от опиянение, независимо дали ние сме могъщ цар или пък някое нищожно насекомо, ние сме опиянени от своята власт, от мисълта, че сме много велики. There was once this kind of insect, it's called in English dung beetle. It's this beetle which rolls little balls of stool. You know about these? He knows. Okay, he knows. Има едно насекомо, вторен бръмбър, което се рови в изпражненията и прави от тях малки топчици. So this one dung beetle came to a place where there was some stool from horses. Some men had ridden by, and they had been drinking some wine, and their horses had passed stool, and some wine had also dropped where this horse stool was. И веднъж един вторен бръмбър се натъкна на никонски изпражнения. На това място били минали хора с коне, те били спрели, били пили вино, и там останали изпражнени с техните коне, а също така и по тях покапало и вино. So the insect came along to take some and roll it into a ball. That's his work. И насекомото дошло да вземе част от тези изпражнения и да направи от тях топка, понеже това се занимава то. But because wine had been spilled all around, so when the insect came to that place, it became intoxicated. Но тъй като там било разлято и вино, когато насекомото дошло, то се опило от виното. So he began to think of himself as being very powerful. И си помислил, че е много силно. And in his drunken state, he thought the piles of horse stool were big mountains. И в своето пияно състояние, той решил, че тези купчени изпражнения са планини. So then he climbed up on top of the biggest pile of horse stool. Той се покачил върху най-голямата купчина изпражнения. And he stood on top of it, and because the stool was soft, so it collapsed a little bit under his feet. Той бръмбърът застана най-отгоре, понеже тези изпражнения все още били меки, те потънали малко под краката му. And then he said, just see, I am so powerful, even this mountain cannot support my weight. И сега бръмбърът казва, аз съм толкова силен, че дори тази планина не може да издържи на моята тежест. So one elephant came out of the forest at this time. В този момент от гората излязъл един слон. And the elephant was coming in the same direction. But when the elephant smelled the horse stool, he turned to one side because elephants don't like that smell. Слонът идва в същата посока, но когато слонът усетил изпражнения, той се извърнал настрани, защото слонът се не обича тази миризма. So this beetle, this insect, he saw how the elephant turned away, and he thought, this animal is afraid of me. Когато бръмбърът видял, че слонът се извърнал, тогава той казал, че ето, и слонът се бои от него. So then he called to the elephant,
You coward, come back here, and I will beat you. И след това Бръмбър извикал на слона: страхливецо, връщай се за да те набия. So the elephant heard this and thought, this foolish insect, he thinks that by associating with stool, he's become so powerful. Слонът чул тези думи и си казва: това глупаво насекомо си мисли, че като се намира в тези изпражнения, е станал много силно. He's climbed one pile of horse stool, and he thinks now he's the ruler of the whole world. То се покачило на една купчина конски изпражнения и сега си мисли, че е господар на целия свят. Mm-hmm. So then, since he likes stool so much, I will give him stool. След като толкова много обича изпражнения, тогава ще му дам още. So then the elephant backed up over where the insect was and dropped a big pile of elephant stool right on top of him. Тогава слонът обърнал задницата си към Бръмбъра и изпуснал една огромна купчина слонски изпражнения върху него. So then, in this way, the dung beetle gave up his life, being smothered by stool. И ето така, торният Бръмбър се пускал с живота си, зарит от изпражнения. So, this is the position of the foolish living entity also. He associates with this body, which is nothing more than stool, and becomes intoxicated. Ето това е положението и на глупавото живо същество, което се намира в това тяло, което не е нищо друго, освен изпражнение, и живото същество се опиянява от своето тяло. And standing in this body, he views the whole creation, and he thinks, I am the Lord and Master here. И от позицията на своето тяло, то обръща взора си към целия свят и казва, към цялото творение и казва: аз съм господарят. I heard of one American scientist who proposed that now that the political tension between USA and Russia has died down, so we should put all these nuclear weapons that have been built to a very good use. Аз чух, че един американски учен е направил следното предложение, че сега, след като политическото напрежение между Съединените щати и Съветския съюз вече е спаднало, тогава тези ядрени оръжия могат да се използват за нещо много хубаво. We should fire them at the moon and blow the moon up. Трябва да ги стреляме срещу луната и да я взривим. This is not a joke. This is actually wasn't reported in the newspapers. Това не е шега, това беше написано във вестниците. So he was proposing to explode the moon, erase it from the sky. Неговото предложение беше луната да се взриви, тя да се заличи от небосклона. And his reason is that mankind has to show that he is the master of the universe. И причината за това е, че хората трябва да покажат, човечеството трябва да покаже, че е господар на Вселената. So by some, in other words, his idea is that we should not admit that there is any higher force which put the moon in the sky. We should prove that we are supreme by blowing the moon out of the sky. И с други думи, той иска да каже, че ние не трябва да признаваме, че съществува някаква по-висша сила, която поставя луната на небето. Ние трябва да докажем своето превъзходство, като унищожим луната. But the body of that foolish scientist is just a product of material nature. It is destined to be destroyed in a very short time. Но тялото на този глупав учен
е създаден в материалната природа и то е обречено на унищожение в много кратко време. He's such a foolish person. He's thinking that he is so powerful. He can challenge the total cosmos, the total material energy in this universe. But yet, in a few years, he will die. Той е толкова глупав, че се осмелява да предизвиква целият космос, цялото творение, но въпреки това, след няколко години той ще умре. So, a devotee of Krishna, he does not become intoxicated by his material situation. Но един предан даден на Кришна не се опиянява от своето материално положение. Actually, a devotee has no material situation because he's always associating with Krishna. Всъщност, един предан даден никога няма материално положение, защото той винаги пътува с Кришна. Actually, when we say Maya, illusion, it does not mean, Maya actually does not mean the condition of being in this material world or being in a material body. Всъщност, когато ние казваме Мая или иллюзия, това не означава състоянието да се намираш в материално тяло или в материалния свят. Maya means simply this, to forget Krishna. Мая означава само да забравиш Кришна. If one forgets Krishna, then he will become intoxicated by this material nature. That is the Maya. Ако човек забрави Кришна, тогава той ще се опие от материалната природа. И това всъщност е Мая. Krishna bahir mukkahana bhogavanchakari nikatasthamaya drapatiyadhari. So when one forgets Krishna, then immediately his consciousness becomes filled up bhogavanchakari with so many plans for bhoga or sense enjoyment. Когато човек забрави Кришна, тогава веднага в главата му възникват толкова много планове за Бога или сетивно наслаждение. So it's this bhoga, this mentality of I am the enjoyer, that is the intoxication that deludes one. И тази Бога, този менталитет, който ни кара да мислим, че ние се наслаждаваме, ето това е опиянението, което ни заблуждава. So, such person accepts the material body, and he, in this material body, he tries in so many foolish ways to enjoy this world, declaring himself the master. И така, човек приема материално тяло и се опитва в това материално тяло по толкова много глупави начини да обяви, че той е господар. Whether one is demigod, human being, or insect, the same thing is going on. Независимо дали човек дали живото същество е полубог, човек или насекомо, то се занимава с едно и също нещо. And then by the force of material nature, that body is taken from him. He's placed in another body. И след това по силата на материалната природа той губи това си тяло, получава друго. And again, he thinks himself the supreme. И след това отново си мисли, че е върховен. This is called chicken intelligence. Това се нарича пилешка интелигентност. Prabhupada gave this example of chickens when they are, you watch them when they're in the garden. And so you see, especially the male chicken, the rooster, he considers himself very important with his chest puffed out, and he's chasing the other chickens away. Прабхупад е дал този пример. Когато наблюдаваме кокошките на двора, виждаме, че те са много горди, особено петелът, който върви, изпъчил гърди, гони останалите кокошки.
and he's flapping his wings and making that sound. Пляска с криле, надава разни звуци. But as soon as the master of the garden, the person who owns the garden comes, then the chickens, they run away. Но когато дойде стопанинът на двора, тогава кокошките бързо изчезват. And when the man leaves, then again the chest is puffed out. Когато стопанинът се тръгне, тогава петел отново надува гърди. So, like that, the living entity, he becomes ridiculous in this material world, having forgotten Krishna. И по същия начин живото същество направо става за смях в този свят, само защото е забравило Кришна. So, Krishna comes just like that, the man who comes into the garden. From time to time, Krishna comes into this material world to show us who is the real master. И Кришна, подобно на стопанина, идва време на време в този материален свят, за да ни покаже кой е истинският господар. And because we are all like chickens, chicken intelligence, that means no intelligence. So when Krishna comes, his devotees also come to show us practically how to surrender to Krishna, because otherwise we wouldn't know how to do it. Но понеже ние сме като пилци, имаме пилешка интелигентност, това означава нулева интелигентност. Когато Кришна дойде, а Кришна идва заедно със своите предано дадени, които да ни покажат на практика как да се дадем на Кришна, защото в противен случай ние не бихме могли да направим това. So then, having given up all the endeavors to enjoy this world, to declare oneself a false master, when the living entity surrenders to Krishna, then he's placed fully under Krishna's protection. И тогава, когато живото същество най-после се откаже от всичките си желания за господство в този свят, от всичките си желания да бъде господар на този свят и се отдаде на Кришна, то тогава то получава пълната закрила на Кришна. And what is that protection? И какво представлява тази закрила? Does it then mean that we can live forever in this body? And does it then mean, oh yes, now we can be the enjoyers of this world because Krishna is protecting me? No, it doesn't mean that. Означава ли това, че ние тогава ще можем да живеем вечно в това тяло? Или пък, че сега вече ще можем да се наслаждаваме колкото си искаме на този свят? Не. Закрилата на Кришна не означава това. There's sometimes foolish materialists. They also become religionists. And this is their expectation. Глупавите материалисти също понякога стават религиозни и това са техните очаквания. That God will protect us in our material endeavors. Бог да ги защити в материалните им начинания. But they are always disappointed. Но винаги остават разочаровани. So, because that is the nature of this material world. Защото такава е природата на материалния свят. Brahma, Bhuvana, Loka, Krishna says, every place in this material existence is a puna avartanojana, a place of repeated birth and death. Кришна казва, че всяка една планета от този материален свят е място на раждане и смърт. So, if one makes a plan, even that plan is depending upon the Supreme, but if one's plan is to control, enjoy, lord over material nature, he will be always defeated by that material nature. Ако човек прави планове да управлява материалната енергия или да се наслаждава, той винаги ще бъде побеждаван от нея. So that is not what is meant by surrender to Krishna. Така че
Не това означава да се отдадеш на Кришна. That is clearly explained in Bhagavad Gita. Surrender to Krishna means to give up this idea that I am controller and enjoyer. Това е обяснено в Бхагавад Гита. Да се отдадеш на Кришна, това означава напълно да изоставиш тази идея да бъдеш господар и да се наслаждаваш. And to be protected by Krishna means simply this. As I said before, Maya means to forget Krishna. So to be protected by Krishna means that one never forgets Krishna. И да бъдеш защитен от Кришна, това означава, както по-рано обясних, Майя, това е да забравиш Кришна. А да си защитен от Кришна, това означава винаги да помниш Кришна. In any condition, in any birth in this material world, this is the difference between the pure devotee and the non-devotee. But the pure devotee always remembers Krishna. При всички условия, при всички обстоятелства, това е разликата между чисти предан даден и този, който не е предан даден. Чисти предан даден никога не забравя Кришна. Thus he never is bewildered. He never is intoxicated. Затова той никога не е заблуден, никога не е опиянен. He never falls into the illusion thinking that I am this body and that this world is for me to enjoy. Той никога не изпада в заблуждението, че той е тялото и че трябва да се наслаждава на този свят. So, this should be the prayer of all of us who are attempting to be devotees of Krishna. Така че това трябва да се молим всички ние, които се опитваме да бъдем предано дадени на Кришна. We serve. To attempt to be devotee of Krishna means that we have to serve the devotees of Krishna. Да се опитваме да бъдем предано дадени, това означава, че ние трябва да служим на предано дадените на Кришна. And our prayer to the devotees of Krishna is that they bless us with constant remembrance of the Lord. Ние трябва да се молим от тези предани дадени, да ни благословят, за да можем постоянно да помним Бога. Are there any questions? Имате ли въпрос? Да. Докъде е границата на стимулното наследение? Защото има друго стимулно наследение, цялото има по-финно. И докъде стига това? Кое е по-опасно? Както е, ние трябва да знаем тази граница. Защото иначе пак може да се наследение. Ако се наследение по един начин, не мисля, че това е Кришна. He has two questions. The first is about one question yesterday. What is the difference between ghost and soul? Actually, in Bulgarian there is one word which means ghost and also spirit. And so he said that question was actually what is the difference between soul and spirit? This is the first question. And then the second question is where is the limit of the sense gratification? Because there is gross sense gratification and also there is subtle sense gratification. How should we know where is the limit of the subtle sense gratification? Because it's very dangerous to enjoy subtly and to feel that this is Krishna consciousness. Mm-hmm. Yeah, well, the first question. The answer is that yes, in different languages, the same word is sometimes used for ghost, for spirit, for mind. Да, в различните езици
Много често има една дума за призрак, за дух, за ум. That means that in the cultures of these languages, there is no real understanding of what is soul. Това означава, че в съответната култура не е била изградена ясна представа за душата. They cannot see the difference between the soul and the mind. И хората не могат да разберат разликата между душата и ума. And the ghost, after all, is just a disembodied mind. А духовете в крайна сметка, това са невъплатени умове. So, mind is contaminated consciousness. Умът, това е замърсено съзнание. When consciousness becomes perverted with the desire to enjoy sense gratification, then that is what we call a mind. Когато съзнанието се изкриви и то се потопи в сетивното наслаждение, това ние наричаме ум. And as I said, if that mind becomes captivated by the mode of ignorance and to such a degree that it is unable even to take another gross body, then that is called a ghost. И както казах, когато този ум до толкова потъне в глътната на невежеството, че вече не може да приеме друго грубо тяло, тогава той се нарича дух. But the soul, in its own natural state, is free from any of this contamination. Но душата в своето истинско състояние е освободена от всички тези замърсявания. The soul is actually not able to enjoy material nature. Всъщност, душата не е в състояние да се наслаждава на материалната природа. The combination of soul and matter is like the combination of oil and water. Комбинацията душа и материя е като комбинацията мазнина и вода. They don't mix. Те не могат да се смесят. The soul desires to enjoy, but the soul can only enjoy spirit. Душата иска да се наслаждава, но тя може да се наслаждава само на духа. When the soul is in contact with matter, then there is no enjoyment. There is just the perverted display of a reflection of spiritual enjoyment. Когато душата иска да се наслаждава на материята, тя изобщо не се наслаждава. Тогава се появява само едно изкривено отражение на духовното наслаждение. And viewing this perverted display, the soul may dream that, oh yes, now I'm enjoying. И като съзерцава това разкривено отражение, душата може да сънува, че се наслаждава. Just like when one sees a film in the cinema house. So on the screen there is a perverted reflection of life. Това е все едно човек да гледа филм в някое кино. Той вижда на екрана едно изкривено отражение на живота. That's not real life that they're showing up there. Те не показват там истинския живот. It's not real at all. It's just light, sound, color. Това няма нищо реално. Това е само светлина, цвят, звук. But if a person sits in the cinema and looks at it, then he can enter into a kind of dream in which he's taking part in this film and enjoying. Но ако човек гледа филма, тогава той потъва в нещо като сън, в който той си мисли, че той също е един от героите на филма и съждава. But it's not real. Но това не е вярно. So this is the position of the soul in the material world. Това е положението на душата в материалния свят. This body that we have is like an actor produced out of the material nature. It has its role, its
following a script that's written by the law of karma. Тялото, което ние имаме, е като актьор, създаден в материалната природа. То тяло си има своя роля, то трябва да... то действа по сценарий, който е написан от материалната природа. And we are viewing the activities of this body, identifying with it, thinking, yes, that's me, now I'm doing this, now I'm doing that. И ние наблюдаваме дейностите на материалното тяло. Ние си мислим, че ние сме това материално тяло и си казваме, да, ето аз сега правя това, правя това, това съм аз. Just like when people go to the movies and they see Arnold Schwarzenegger, and they will identify with him. That's me. Например, когато хората отиват на кино и видят Арнолд Шварценегер, тогава те се отъждествяват с него и си казват, това съм аз. They, in their dream, watching this film, whatever he's doing, they're thinking, I'm doing. И те в полусън гледат този филм и си мислят, че всичко, което прави той, го правят и те. So this is how Maya works. Ето така действа Майя. Now, as far as subtle sense gratification, there's nothing very mysterious about that. Що се отнася до финното сетивно наслаждение, това няма нищо мистериозно. Sense gratification. Actually, there's real sense gratification or spiritual sense gratification. That is Krishna's sense gratification. Всъщност има истинско сетивно наслаждение или духовно сетивно наслаждение и това е сетивното наслаждение на Кришна. So, a devotee of Krishna, Prabhupada said, devotee of Krishna has only one interest, to see how God is enjoying. Шрила Прабхупад казваше, че предан даденият на Кришна се стреми само към едно нещо. Той иска да види как Кришна се наслаждава. So if all your activities are aimed at this, that Krishna may enjoy this activity, which I am now performing, then that is transcendental sense gratification. Ако това е целта на всичките ти дейности, просто ти да видиш как Кришна се наслаждава на тази дейност, която в момента извършваш, то тогава това е трансцендентално сетивно наслаждение. That is real enjoyment. И това е истинско наслаждение. When we put our own, when we subordinate our desires, our activities to Krishna's pleasure, that is real enjoyment for us also. Когато ние подчиним своите желания и дейности на удоволствието на Кришна, тогава това е истинското наслаждение и за нас. Because by this activity, simply serving Krishna's senses, then the living entity is actually satisfied. Защото чрез тази дейност, просто да служи на сетивата на Кришна, живото същество получава истинско удовлетворение. But if even subtly means that we may externally, physically, appear to be serving Krishna. But if in our minds we are trying to enjoy separately from Krishna, or in other words thinking, I am the enjoyer, Krishna is not the enjoyer, I am the enjoyer. If this is our mentality, then there will be no satisfaction. Но ако дори финно ние си мислим, че финно това означава, че може външно да сме ангажирани в най-различни дейности, но ако ние в своя ум си мислим, че ние се наслаждаваме, а не Кришна, че ние трябва да се наслаждаваме, не Кришна трябва да се наслаждава, то това означава, че няма да бъдем щастливи. This is again the same point I made yesterday about enthusiasm. Това е същото, за което говорих и вчера по въпроса за ентусиазма. That if my consciousness is free of any private plan to become a sense enjoyer in this world, then I can serve Krishna
in full enthusiasm. Ако моето съзнание е освободено от всякакви планове за сетивно наслаждение в този свят, то тогава ще мога да служа на Кришна с пълен ентусиазъм. Then I am simply satisfied to engage in Krishna's service. А тогава ще съм удовлетворен просто от това, че служа на Кришна. But as soon as I have my own private desires, which I am concerned with, which I'm meditating upon, immediately my enthusiasm disappears. Но когато в мен се появят мои собствени желания, с които аз се занимавам, върху които аз медитирам, то тогава моят ентусиазъм изчезва. And although I'm apparently serving Krishna, you see, I'm officially engaged in Krishna's service, I'm getting no satisfaction from it. И макар че аз външно служа на Кришна, макар че формално аз имам някакво предано служене, то не ми носи удовлетворение. This is the result of this subtle sense gratification, that my mind simply becomes agitated. Ето това е резултатът от финото сетивно наслаждение, от просто умът се възбужда. I feel unsatisfied. И човек се чувства неудовлетворен. I feel like there's some big lack in my life. Човек чувства, че има една голяма празнота в неговия живот. Нещо липсва. Material desire means to feel incomplete. Когато човек има материални желания, той чувства някаква липса. That incompleteness means we are separated from Krishna. Тази липса означава, че ние сме отделени от Кришна. We are separated from Krishna because our desires do not any longer correspond with His. Ние сме отделени от Кришна, защото нашите желания вече не съвпадат с неговите желания. But as soon as our desires again match up with Krishna's in devotional service, then we are complete. Then we feel satisfied. Когато нашите желания съвпадат с желанията на Кришна в преданото служене, тогава вече не усещаме тази липса и тогава сме удовлетворени. Нещо друго? How does community manifest when we are Sankirtan? Yes, well, by going on Sankirtan, you are following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu of the disciplic succession. So that is humility. Когато отиваш на Санкиртан, това означава, че следваш волята на Чайтания Махапрабху, ученическата последователност и това е смирение. You are on Sankirtan because you're a servant. Отиваш на Санкиртан, защото си слуга. And we have to perform Sankirtan in that mentality of I am a servant. Ние трябва да Санкиртан с този менталитет, че сме слуги. As soon as you start to think that I am the master, then there's no possibility of Sankirtan anymore. Когато си помислиш, че си господар, тогава повече не може да става дума за Санкиртан. You will again this point, the same point. You will feel very dissatisfied in your mind because you want to be master, but this is the work of a servant. So why should I do this? Отново тук става дума за същото нещо. Ти веднага ще почувстваш неудовлетворение в ума си, защото ти искаш да си господар, а пък това е работа, която трябва да върши един слуга. И тогава ти ще кажеш, защо аз трябва да правя това? And the people that we каза, че всъщност Шри Чайтания Махапрабху върши цялото проповядване, той дава предано служене на обусловените души. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he acts through his servants.
Но Шри Чайтанья Махапрабху действа чрез своите слуги. If you are a servant of Lord Chaitanya, then your presence, your very presence there on the street, will be automatically attractive to so many conditioned souls. Ако ти просто си слуга на Бог Чайтанья Махапрабху, тогава самото ти присъствие навън, на улицата, ще привлече много благословени души. Lord Chaitanya is so expert in attracting the conditioned souls, even though they're so deeply in Maya. Бог Чайтанья умее толкова добре да привлича благословените души, въпреки че те са толкова дълбоко затънали в Мая. Once Chaitanya Mahaprabhu was walking with some of his associates on Sankirtan, and they passed near a house which is meant for drinking. In other words, some person had converted his house to a place where men could come and drink. Веднъж Шри Чайтанья Махапрабху вървял заедно с няколко свои придружители. Те били тръгнали на Санкиртан и минали покрай една къща, която била превърната в кръчма. Просто собственика направи дома си място, където хората да идват и да пият. So the smell of this alcoholic drink was coming out from the windows and door of this house. И силната миризма на алкохол се носила, се разнасяла през отворения прозорец и от вратата на къщата. And when Chaitanya Mahaprabhu smelled this alcohol, then he immediately entered the mood of Lord Balaram, who likes to drink. Когато Чайтанья Махапрабху усетил миризмата на алкохол, той веднага приел настроението на Баларам, който обича да пие. So his eyes became red, and he began to shout very loudly, "Now I will enter this place, and I will drink all the wine within it." Очите му се зачервили и той започнал да вика високо: "Сега ще вляза в тази къща и ще изпия всичкото вино там." And Srivas Thakur began to beg Lord Chaitanya, "No, don't go in there, because if you go in there, although you are the personality of Godhead, it makes no difference to you if you drink all the wine. But what kind of example would this be for all the fallen souls?" Но тогава Шривас Такур започна да му се моли: "Не, моля те, не дай да отиваш там. Въпреки че ти си божествената личност и за теб няма никакво значение дали ще изпиеш това вино или не, но ти какъв пример ще дадеш за всички останали паднали души?" And Lord Chaitanya said, "Oh, Srivas, you want to control me?" Тогава Бог Чайтанья казал: "Какво, Шривас? Ти искаш да бъдеш мой господар?" Srivas Thakur said, "I cannot control you, but I tell you one thing. If you go in there and start drinking, I will jump in the Ganges and drown myself." Шривас му казал: Аз не мога да бъда твой господар, но ти казвам едно нещо. Ако ти влезеш вътре и започнеш да пиеш, то тогава аз ще изтичам и ще се удавя в Ганг. So while this was going on, the drunkards came out of the house, and they were all looking at Lord Chaitanya. Докато те разговаряли по този начин, пияниците излезли от кръчмата и се втренчили в Бог Чайтанья. And they were appreciating his activities very much. И неговото поведение много им допаднало. Because everything comes from Krishna, including drunkenness. That's the pastime of Lord Balaram. Защото всичко идва от Кришна, дори пиянството. Това е забавление на Бог Баларам. So, persons in this world who are drunkards, they're simply imitating the activities of the Supreme Lord. Така че тези, които стават пияници в този свят, те само подражават на забавленията на Бога. So by Lord Chaitanya's mercy, they were able to see the original lila of drunkenness, and they liked it very much. И по милостта на Бог Чайтаня, те могли да видят изначалната лила на пиянството и това много им харесало. So these drunkards were talking among themselves. Just see
Nimai Pandit, he's so nice, he's so merciful upon us. We feel ourselves so attracted to him. И те си казали, о, този Нимай Пандит, той е толкова прекрасен, толкова е мил с нас, той толкова ни харесва. So this is Lord Chaitanya's pastime. Somehow or other, he's attracting the conditioned souls to himself. Ето това са забавленията на Бог Чайтаня. Той по един или друг начин привлича обусловените души. So if you, Bhaktin Plamena, and all the other Sankirtan devotees are simply the surrendered servants of Lord Chaitanya, then Lord Chaitanya will work in his own way through you. Така че, ако ти Бхактин Пламена и всички Санкиртан предно дадени станете смирени слуги на Бог Чайтаня, то това е достатъчно, за да действа Бог Чайтаня чрез вас. But if we lose this consciousness of I am a servant of Lord Chaitanya, and we start to speculate some way or other, I am the master, I am the enjoyer, then immediately that relationship is stopped. Но ако ние загубим това съзнание, ако ние престанем да мислим, че ние сме слуги, ако ние започнем да спекулираме, да си мислим, че ние сме по някакъв начин, че ние сме господари на този свят, то тогава the relationship, the connection is stopped. Тогава връзката прекъсва. There's no more potency. И повече няма да има никаква сила. Krishna Shakti Vinay Tara Pravartana. Only by Krishna Shakti, Krishna's potency, which is awarded by Lord Chaitanya, can one perform Sankirtan. Само благодарение на Кришна Шакти или могъществото на Кришна, което ни го дава Кришна, ние можем да ходим на Санкиртан. So when there's no more Shakti, no more Krishna Shakti, then one is just a fool standing on the street. И ако ние сме лишени от Кришна Шакти, от това могъщество на Кришна, то тогава ние ставаме само ни глупаци, които седат на улицата. So we must fight to preserve this consciousness. I am the servant of Chaitanya Mahaprabhu. I am the servant of his Sankirtan mission. I have no other purpose than to serve in this way. Ние трябва да се борим, за да запазим това свое съзнание. Аз съм слуга на Бог Чайтаня Махапрабху. Аз съм слуга на неговата Санкиртан мисия. Аз нямам никаква друга цел. These thoughts of I am the enjoyer, I am the controller, they're like thieves which enter our mind to steal away this great treasure of our relationship with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Тези мисли, аз съм господар, аз не наслаждавам, те са като крадци, които се промъкват в сърцето ни, за да открадат най-голямото ни съкровище, връзката ни с Чайтаня Махапрабху. So when a robber comes to plunder you, you have to shout for help. Когато някой крадец дойде да те обере, ти трябва да викаш за помощ. You have to shout. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Трябва да викаш Харе Кришна. Drive these robbers away. И по този начин ти прогониш тези крадци. Srila Prabhupada ki jai.